So now that you know what you need to consider before starting your own business, the next step is figuring out what type of business structure works best for your idea. And remember, you should always get expert advice. In this segment, we talked to Dan Nguyen and Do-Foon Nguyen, both trusted lawyers with years of experience. Once you've decided why you want to start your business and created your business plan, the next step is to decide your business structure. The most common forms of business structures are 1. Sole proprietorship, 2. Partnership, and 3. Corporation. Khi mà quý vị mở một cơ sở thương mại mình mới bắt đầu làm ăn đó thì có rất nhiều hình thức để mình mở công ty bên Mỹ, nhất là luật bên Hoa Kỳ. Chúng ta có thể mở công ty theo hình thức nó gọi là sole proprietorship, có nghĩa là tự mình làm chủ không qua một cái thể nhân nào hết. Mình có thể lập một cái partnership, tức là mình có một cái phương tiện nó gọi là mình chung với một người nào khác để mình làm công ty, cũng không phải qua một cái thể nhân riêng mà mình trực tiếp mình chịu trách nhiệm. Hoặc là mình có thể mở một cái limited partnership mà trong đó phải có một người là general partner, tức là có một người chịu trách nhiệm toàn diện và một người chịu trách nhiệm hữu hạn. Và sau đó là qua tới các hình thức thể nhân. Các hình thức thể nhân thì nó nhiều những cái hình thức thể nhân, chẳng hạn như là mình có thể mở corporation. Rồi corporation đối với sở thuế, tức là những công ty chịu trách nhiệm hữu hạn trong gọi là corporation, nói chung là corporation đó. Thì nó có nhiều loại corporation về vấn đề mà thuế, tức là 2 loại. Một loại nó gọi là S corporation, tức là đối với sở thuế là thuế nó trực tiếp nó về mình. Và một loại nữa nó gọi là C corporation, là những cái loại corporation mà mình sẽ phải đóng thuế 2 lần qua công ty đóng thuế và cá nhân đóng thuế nữa. Một loại công ty hữu hạn nữa nó có khoảng gần 20 năm nay, khoảng trên 20 năm nay, nó gọi là LLC hoặc là LLP. LLC phần đông là nó cho những cái công ty mà mình cũng muốn trách nhiệm hữu hạn nhưng mà nó có những cái thủ tục khác với lại corporation, và những cái khác biệt chút xíu nữa tôi sẽ trình bày. Và một loại nữa nó gọi là LLP, tức là nó cũng một là hình thức là Limited Liability Company, nhưng mà nó cho những cái tổ hợp chẳng hạn như luật sư hoặc là những người mà làm ăn chung với nhau mà có hình thức hùn hạp mà muốn giới hạn lại cái trách nhiệm của mình. Thì đó là những cái mà tổ chức mình có thể mình lập được. Dan Nguyen, a lawyer and board member of the Vietnamese Area Chamber of Commerce, says each business should decide what structure works best. Some of the differences are costs. For LLCs, there is well, for both companies, LLCs and corporations, there's an $800 per year annual franchise tax. For corporations, that is waived for the first year. The other difference is there's maintenance costs. So for corporations, you have to do annual meetings that must be documented on paper every year, and so there's a cost for your time, of course, to do that. And if you're not familiar how to do it, you have to hire an attorney or someone familiar to do it. For LLCs, there's no requirement to do such meetings, so there's no cost for that. Let's delve a little deeper into each type of business structure. Sole proprietorship. A sole proprietorship is the most common and easiest type of business structure to establish. As the owner, you have complete control and receive all profits, but you are also responsible for all risks and any potential losses or liabilities the business may endure. A sole proprietor is an individual doing business either under their own name or under a fictitious business name. And at least in Orange County, the requirements to file for a fictitious business name is if you are doing operating a business other than your legal name. So my name is Dan Nguyen, and so if I operate under Hey ABC Legal Services, but under my own name, I'm still required to file a fictitious business name. And the liability there is I'm 100% liable for the debts of my business. So if I run a credit card bill up in my business, I can't say, hey, that's my business, not me personally. They're going to still go after me, after my personal checking and bank accounts. So that's what a sole proprietor is. To create a sole proprietorship in most states, you need to do the following. 1, you need to choose a business name. And the business name can be your name or one you make up. However, it cannot be the same as any other business name. 2, register your business in your county. In most states, this includes a doing business as or DBA statement, fictitious business name statement, assumed business name statement, or similar. There are application forms and filing fees to complete this process. 3, get an employer identification number or EIN from the IRS and check with your state tax agency about necessary state requirements. 4, publish your new business in the public information or legal information section of your local newspapers.
According to Do-Fu Nguyen, the two most important people you need to talk to when you start a business is a lawyer and a CPA. Bất cứ một cơ sở thương mại nào đi mở, chuyện đầu tiên mà chúng tôi khuyên người thân chủ đó là chuyện đầu tiên là phải có một người luật sư để giúp mình mở cái công ty đúng như cái trường hợp của mình. Họ làm nhiều chuyện cho mình, cho cái công ty và vấn đề chịu trách nhiệm mình, và về vấn đề mà ký ly với lại chủ phố như thế nào, và đem công ty ra là đem cá nhân mình ra. Một người nữa mà quý vị rất quan trọng quý vị cần đó là một kế toán viên. Nếu mình mở những hình thức như là LLC hoặc là Corporation thì tôi khuyên cái người mà thứ nhì nó quý vị phải có ngay lập tức là một người CPA. CPA có nghĩa là Certified Public Accountant, để họ giảm những cái thuế mà quý vị có thể chỉ được, và họ làm những cái thủ tục và chỉ quý vị làm về từ vấn đề lương bổng tới vấn đề lời lỗ như thế nào qua một công ty CPA. Nhớ là phải CPA, Certified Public Accountant, để họ có thể cho quý vị và tính cho quý vị cái thuế nào lợi nhất quý vị. Cho nên hai người quan trọng nhất khi quý vị mở một cái công ty hoặc là đi làm ăn là thứ nhất là người luật sư, và thứ nhì một người CPA. Partnership. A partnership is created when two or more individuals or organizations, such as corporations and trusts, form a business together. To create a partnership, you will need to obtain the necessary forms and instructions from your state. In Vietnamese communities, working together as families can be tricky if no clear rules exist, and Do Phu says that this is necessary to make sure there are no hard feelings when push comes to shove. Giữa anh em với nhau, giữa bà con với nhau, tại vì cái hợp đồng không có rõ ràng. Và lúc đầu đó thì ai cũng hăng hái làm việc, tại vì công ty lúc mới mở chưa có tiền. Nhưng mà những cái chuyện xích mích đó bắt đầu nó xảy ra khi công ty, thứ nhất, sau một vài năm ai cũng mệt rồi, công ty có thể bị thất thoát. Và lúc thất thoát thì kêu vốn bỏ thêm nữa, có người bỏ, người không bỏ. Thứ nhì nữa là công ty nó có thể nó kiếm được rất nhiều tiền, thì người này là lạm dụng quyền để lấy tiền ra xài. Nhưng mà hai người hoặc là ba người đó không có những cái sự bàn thuận với nhau qua sự cố vấn luật sư từ đầu, là trong trường hợp có người muốn ra thì mình giải quyết như thế nào, có người muốn vô mình giải quyết như thế nào. Và những người ở trong công ty đó nếu có sự hỗn hợp có được quyền bán cái phần mình đi mà không có sự đồng thuận của người kia hay không, và nếu bán đi bán bao nhiêu, hoặc là kêu giá trên trời dưới biển để cho những người ở lại không thể nào mua được cái phần đó, hoặc là tạo ra sự khó khăn. Lúc đó công ty sẽ bị đình trệ. Những cái chuyện nó xảy ra rất nhiều trong cộng đồng của chúng ta là tại vì họ không có cái sự đồng thuận đầu tiên. Tôi không nói là cộng đồng Việt Nam đâu, mà tất cả những người mà làm ăn chung mà có những sự tin tưởng như vậy thường nó hay bị như vậy. Nếu mà mình giải quyết được thì dĩ nhiên nó không có bị tới vấn đề đó, nhưng mà phần đông đều bị những chuyện như vậy khi mình không có giấy tờ rõ ràng. Unlike a sole proprietorship, a partnership is not subject to income tax, but instead each partner is taxed on their individual share of the partnership income. Corporation. A corporation is a type of company or group of people that operates as a legal person. Generally, there are four types of corporations. 1. C corporation, 2. S corporation, 3. Limited liability company or LLC, and 4. Non-profit organizations. Những người, đặc biệt những người mà mở tiệm nail với tiệm restaurant cho cộng đồng người Việt mình hay có cái business nhiều lắm, thì tôi nghĩ là quý vị bắt buộc phải mở, một là quý vị mở corporation, hai là quý vị mở LLC. Tại vì hai cái nó đều cho quý vị được giới hạn lại cái liability của mình. Đây tôi ví dụ rất là điển hình thôi. Nếu quý vị không mở những cái loại công ty chịu trách nhiệm hữu hạn mà quý vị để tên mình đứng ra, ví dụ như tôi là Nguyễn Đỗ Phủ, xong rồi tôi đi mở một cái tiệm phở Đỗ Phủ, về quán cơm Đỗ Phủ, mà nếu mà tôi không lập corporation thì trong trường hợp đó thì cái tiệm cơm của mình đó, khi mà lỡ bị chuyện gì đó, người ta kiện tới luôn cá nhân và nó liên quan tới tài sản của mình luôn. Một chuyện rất thông thường xảy ra, tôi ví dụ là mình mở một tiệm ăn, tôi mở một tiệm ăn, sau đó rồi cái tiệm ăn này, trong tiệm ăn thì tôi trên giờ làm việc tôi bán phở phải nhiều hành, thì trong lúc mà thiếu hành tôi sai một nhân viên họ đi qua một cái cơ sở khác để lấy một thùng hành về cho tôi, tại vì biết là buổi chiều này mình sắp hết hành rồi, chẳng hạn như vậy. Và người nhân viên trong vấn đề mà khách rất đông mà cái giờ mình cần phải lấy đúng giờ thì họ chạy xe hơi nhanh, và lúc mà lái xe hơi nhanh họ lại cán vào một người khác và gây một cái thương tích rất nặng cho một cái người nào đó trên đường. Đặt trường hợp đó thì nếu mà tôi không có một cái công ty chịu trách nhiệm hữu hạn thì cái công ty nó phải chịu trách nhiệm 100% cho cái hành vi cư xử của người nhân viên đó. Và như vậy nếu tôi không có công ty chịu trách nhiệm hữu hạn thì tất cả những cái tiền bạc cũng như những gì mà luật sư phía bên đối phương vì cái thương tích của người nhân viên tôi gây ra, họ sẽ quay lại họ kiện, mà nếu bảo hiểm mình trả không đủ, lúc đó nó sẽ tới tài sản của chính cá nhân tôi.
Nhưng mà nếu mình có công ty thì nó chỉ dừng lại cái tài sản công ty mình mà thôi. As an owner of a C corporation, you will need to file both a personal tax return and a business tax return. An alternative solution to this double taxation seen in C Corp is to incorporate as an S corporation. In an S corporation, the business's profits are passed through and reported on the personal income tax return of the company's shareholders. S corporation owners are taxed on their shares of the company's profits, which are not subject to self-employment tax. To create an S corporation, you begin by creating a C corp and then by filing Form 2553 with the IRS and by selecting S corporation status on the form. To qualify for S corporation status, the corporation must meet all of the following requirements. 1. Be a domestic corporation. 2. Have only allowable shareholders. 3. May be individuals, certain trusts, and estates. And 4. May not be partnerships, corporations, or non-resident aliens shareholders. 5. Have no more than 100 shareholders. 6. Have only one class of stock. 7. Not be an ineligible corporation. A limited liability company or LLC is different from a C or S corporation and offers some benefits such as protection from an LLC's debts, obligations, and liabilities. LLC is a fairly new business entity, relatively speaking, and it was created more for, I guess, for lack of a term, easier maintenance for businesses. So, like I've said before, they're called limited liability companies, and that is a separate and distinct entity, business entity from you personally. And so if you were to open a business, you can be the sole owner of the LLC, and the LLC would open up its own separate bank account, get its own tax ID number, which is almost the equivalent of your personal Social Security number, and then pay the $800 a year and other filings that is required. One thing I would say for LLCs, how it's different from corporations, and I'll talk about corporations in a minute, is I would also ask some of my clients, I guess, how risky is your personal life? Because your ownership in an LLC or corporation is an asset, like you own cash in the bank and you own a car, right? So if you were to get in a car accident and your insurance wasn't enough to pay for the person that you hit, you're gonna go find other places where you might have something of value, whether it's your bank account, and if you have a very successful business, they're gonna look at, hey, okay, what about the cash in the business? The thing about LLCs is, if that situation happens and the person that you hit wins a judgment against you and your insurance is not enough to cover the money that you owe them, they can say, okay, all right, I want the ownership in the LLC that you own. The benefit of the LLC is, well, if that's the scenario, that person that you hit would only get what's called economic rights, meaning they only get the profits and the losses of the company, of your ownership. They don't get what's called voting rights, right? So you still are in control of the business. You should make the day-to-day decisions, but you just lose out on the profits and losses. Also, the process of establishing an LLC is a little bit less complicated and there's more structural flexibility. On the other hand, the LLC is under a different tax code and different rules. Profits, for example, can be subject to self-employment taxes. Establishing an LLC is also different in that you are not incorporating but creating or forming a business organization. As with incorporating, it is best to seek assistance through business development organizations or obtain private legal counsel. Having an attorney to file this isn't necessary but will expedite the process and make sure you understand and are doing the right paperwork. Những cái chuyện này đó quý vị có thể làm được và tự làm lấy thật sự giấy tờ ở trên internet, và quý vị có thể mua giấy tờ, có nhiều người, rất nhiều người làm. Nhưng mà cái quan trọng là quý vị nên đi cố vấn luật sư, là tại vì như thế này, người luật sư không phải là họ chỉ có đưa giấy tờ cho quý vị làm, họ cố vấn cái loại nào hợp nhất trong cái trường hợp mà quý vị có vấn đề lợi tức như thế nào. Tôi nói ví dụ như chẳng hạn như là cái LLC chẳng hạn, nó có cái vấn đề recourse và non-recourse taxable trong đây. Tức là người luật sư phải hỏi quý vị biết rằng là cái người mà điều hành công ty này sẽ là người chồng hay là người vợ. Và nếu là người chồng làm đó thì người chồng có lợi tức như thế nào, và người vợ cái income, cái lợi tức của họ như thế nào. Nếu trong trường hợp người vợ có dư lợi tức mà người chồng lại ít lợi tức, mà cái công ty này trong những năm đầu tiên có thể nó thất thoát, thì một trong những cách mình có thể mở là mình nên mở LLC. Tại vì lúc đó khi mình khai thuế đó, mình có thể dùng cái lợi tức của người vợ để mình offset những cái chuyện mà người chồng bị lỗ lã trong công ty LLC được. Corporation thì vấn đề thuế nó lại khác một chút,
là mình chỉ được giới hạn trong cái thuế đó của mình thôi. Và cái người luật sư họ đồng thời cũng cố vấn là trong cái chuyện của quý vị mở như vậy thì cái loại công ty nào là tốt nhất cho quý vị. Cho nên tôi nghĩ là quý vị nên đi gặp một luật sư để họ giải thích cho quý vị rất rõ trong cái chuyện là cái thể nhân nào tốt nhất cho quý vị. Còn nếu mà quý vị nghĩ là mình biết đủ rồi, mà tôi nghĩ là ít ai biết đủ lắm, tự mình mở mình thì tự mình làm thì giấy tờ rất đơn giản. Cái chính là quý vị cần cái sự cố vấn để mở loại nào thích hợp nhất cho từng cái trường hợp của mình. Coming up after the break, we'll take a look at our business spotlight on a company that started as a chance to spend more time together as a family and now has turned into what they hope to be the next Asian Starbucks. Find out more about their journey after the break.